Wir sind auf Seite 99. Wir sind auf Seite 99. Aufgabe 5a. Das haben wir gestern gemacht. Ja? Das haben wir gestern gemacht. Ist klar? Gestern haben wir das gemacht. Und ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen versuchen, diese Aufgabe zu machen. Yeah, did you try to work with this particular exercise yesterday or today or tomorrow? So now you're going to be not only on YouTube, you're going to be in a film also. Auf Deutsch? Ich habe mein Gesicht nicht Gewaschen. gewaschen. Ja, ich habe mein Gesicht nicht gewaschen. Oder, remember we did that dative thing? Ich habe mir Gesicht nicht gewaschen. Sehr gut. Ich habe mir das Gesicht nicht gewaschen. Ich habe mir das Gesicht nicht gewaschen. Waschen hat gewaschen. Ich wasche mir, remember this structure? Ich wasche mir die Hände, ich wasche mir das Gesicht. Das Gesicht, okay, ich habe mir das Gesicht nicht gewaschen. Ja, fangen wir an. Ja, guten Tag. Wir sind bei Lektion 9. Wir sind bei Lektion 9 auf Seite 99. Wir sind bei Lektion 9 auf Seite 99. Aufgabe 5c. Aufgabe 5c. Bitten Sie Ihre Nachbarn, do you have it? Page 99, 5c. Bitten Sie Ihre Nachbarn, 99, ja, 5c. Bitten Sie Ihre Nachbarn um einen Gefallen. Bitten Sie Ihren Nachbarn um einen Gefallen. Gefallen, favor. Der Gefallen is a favor. Standard request in German. What is the standard request in English? Wo ist das Mikrofon? What is the standard request in English? Can you help me? Can you, whatever. Could you, can you Can you what? do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Could you do me a favor? Auf Deutsch. Kannst du, ja, mir der einen other verb for to do? Tun. Standard expression. Kannst du mir bitte, kannst du mir vielleicht, hier bringen wir bitte rein. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Tun. Kannst du. Modalverb. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Bitten Sie Ihre Nachbarn um einen Gefallen. Sie fahren 2 Wochen in Urlaub. Nummer 1. Könnten Sie bitte meine Katze füttern? Könnten Sie bitte meine Katze füttern? Nummer 2. Sie wollen etwas kochen. Ja? Was würden Sie Ihren Nachbarn bitten? Worum würden Sie Ihre Nachbarn bitten? No, the situation is what you want to. Wo ist das Mikrofon? Ja, was ist die Situation? Ja, guck.
Cooking something. A little louder. Yeah, cooking something. Yeah, the mic is not connected to this. I can't hear you if you whisper into the mic. I can't hear you. Yeah. Yeah, cooking something. You're cooking something. So, what can you ask your neighbor for? Like, give me some salt or something. Salt. What is salt? Salz. Salz. A bit. A bit. Bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Konnten Sie mir ein bisschen Salz liehen? Lion. Lion. Do you lend somebody salt? No. Geben. Geben. Yeah, geben. Also zwei. Könnten Sie, ja, Hanusha noch einmal, könnten Sie? Konnten Sie mir Könnten. Könnten Sie mir ein bisschen Salz geben? Könnten Sie mir ein bisschen, when you speak, I said you can drop the ein also. Yeah? Könnten Sie mir Bisschen Salz geben? bisschen Salz geben? Könnten Sie mir, what could you add? Bitte. Bitte. Könnten Sie mir bitte bisschen Salz geben? Könnten Sie mir bitte Salz bisschen geben. Salz geben? Sie wollen etwas reparieren. Ja, Vardhini. Sie wollen etwas reparieren. Okay. Könnten Sie mir Ja? Der Hammer. könnten Sie mir ein Hammer leihen? Ja. Könnten Sie mir bitte ein Hammer leihen? Aber Hammer ist der Hammer. Ja. Also könnten Sie mir bitte noch einmal? Könnten Sie mir bitte einen Hammer leihen? Einen Hammer. Hammer Leihen. leihen. Ja, gut. Sie schaffen etwas nicht allein. Ja, Navneet, what is schaffen? Create. Create is one meaning, but the other meaning is to do something. Do something. To accomplish something. Yeah. Yeah. Sie schaffen etwas nicht allein. So Which is the expression you would use? to help me with something. Yeah. Könnten Sie bitte ein Projekt helfen? No. No? Nein? Mir helfen. Könnten Sie, Mir Bitte? bitte ein sorry, könnten Sie mir helfen? Könnten Sie mir helfen? Ja? Könnten Sie mir helfen? Yeah, the use of könnte, is it okay? Can we take it as understood? And the conjugation is here on the next slide. As you can see, we have learned the past tense of modal verbs, and it is just an additional umlaut on the O. That is the K2, das ist K2 von können, und K2 von können benutzen wir, wenn wir etwas höflich sagen wollen. Wenn wir etwas höflich bitten wollen, benutzen wir K2 von bitten is to bitten, request is to request. The use is jemanden Akkusativ, etwas. Was für eine Präposition ist Akkusativ. Immer Akkusativ. So this etwas, whatever you're requesting for, that will always be Akkusativ, bitten. Zum Beispiel, ich bitte dich
Uh, what would you like to request your friend for? A book, a pen, no money and all. I mean, okay. A pen. What is a pen? A ballpoint pen. Pen. Coolie. Coolie. Gender? Dare. Dare coolie. Also, coolie. Dare coolie. Accusative. Einen. Darf ich dich einen Kuli bitten? Or ich bitte dich einen Kuli. That's the way to use bitten. Okay. To request somebody for something, both the somebody as well as the something are accusative. Gute Nachbarschaft. Gute Nachbarschaft. Nachbarschaft? Neighborhood. Gute Nachbarschaft. Sagen Sie es höflicher. Formulieren Sie bitten mit könnte. Yeah? So, hilf mir. Hilf mir is a cry for help, and you can't really politely cry for help. So, it is a SOS basically. Hilf mir. But if you were to politely say the same thing, könntest du mir helfen? Könntest du mir helfen? Könnt ihr mir die Tür aufmachen? Vibhu? Könnt ihr mir die Tür aufmachen? Könntet ihr mir die Tür aufmachen? Yeah, könntet ihr mir die Tür aufmachen? Just the könnt will become könntet because of we are using K2. Yeah, geben Sie mir ein Ei. What is Ei? Eggs. Egg, yeah. Rohan. Don't give me an egg now. Sie, yeah. Könnten Sie mir ein Ei Ein Ei geben? geben. Noch einmal. Könnten Sie mir ein Ei geben? Könnten Sie mir ein Ei geben? Ja? Können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? Können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? Wie, sir? Können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? The question itself is correct, but it's with können. So it's not particularly höflich. It's not particularly polite. So what would you replace können with to make it polite? Can you repeat the question? Können Sie, fourth one. Können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? Können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? Können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? Only one word you have to replace with something else. The können replace with Sie könnten. Könnten. Yeah. So the same sentence, instead of können, you say it with könnten. Yeah. So Könnten Sie mir Ihr Fahrrad leihen? yeah, könnten Sie mir Ihr Fahrrad leihen. leihen? Ja, das ist höflicher. Das ist eine höflichere Bitte. Ruf mich an. Is it a do form, Sie form, which form? Do form. So, Könntest anrufen. könntest Mich anrufen. Könntest du mir mich anrufen? No. See, with modal verb, what happens to anrufen? It remains anrufen, no? Yeah, so. So, könntest du mich anrufen? Könntest du mich anrufen? Könntest du mich anrufen? Okay, I don't know. Is clear? Yeah. Because we are using könnten, which is the modal verb, anrufen will not be conjugated, no? So, anrufen is anrufen at the end. Ruf mich an, we are conjugating anrufen, so that's why it's changed. But with könnten it won't be. So, könntest du mich anrufen? Tragt ihr mir das Paket nach oben? Könntet ihr mir das Paket nach oben tragen? Tragen, ja. Könntet ihr mir das Paket nach oben tragen? What does it mean? What does it mean? Can you all the packet
tragen, carry till some open. Upstairs. Oh, upstairs. For me. Mia. For me, yeah. Yeah, so what is the sentence actually? So can you all carry the packet upstairs for me? Yeah, can you all carry the packet upstairs? Could you please carry the packet upstairs for me? That would be the höflichere Bitte. Ja, da haben wir einen Tipp auch. Da haben wir auch einen Tipp. Bitte. Bitten und Aufforderungen. Aufforderung is a demand or is a you require someone to do something. That is an Aufforderung. Okay, Aufforderung. Bitte is a request. Bitten und Aufforderungen sind höflicher mit Bitte. Yeah, if you add the Bitte, it becomes more polite. Gibst du mir bitte das Wasser? Gibst du mir das Wasser is also okay, but Bitte would make it more polite. And sei leise. Speak softly. Okay, don't yell into my ear. Sei leise. Speak softly. No, sei is be. Yeah, be quiet. Be softer. Sei leise. Yeah, 1 minute you can go through the könnte bit of all the previous, basically pages 98 and 99 you can go through in a minute and see if you have anything that you need to ask. So I mean, like on the previous slide, there was a question. Wo sagt die Frau was? Woman what? Eh? Isn't I mean, like, What how do you actually translate the where? Okay, where said the says, Frau what? where says the woman what? Okay, well, like can you use two W words in the same sentence? Like Why not? Why do you want to ask questions about what? I mean, this is, yeah, it is sounds a little odd. I'm sorry. This is a bad. Hmm? Where are you going and for what? Yeah, but that's two questions actually. Where are you going and for what? But where does the woman say what? What's the problem with that? That's what it says. Where does the woman say what? In which place will you say what? Okay. Hmm? Who is meeting with whom? Who is meeting with whom? Yes, who is meeting with whom? Who is saying what? I didn't hear. Who is saying what? I didn't hear who it was, I didn't hear what it was. Können wir weitermachen? Machen wir weiter? Ja? Also dann Seite 100. Seite 100, Aufgabe 7, meine erste Woche. Seite 100, Aufgabe 7, meine erste Woche. Die Situation, Sie möchten in eine andere Stadt umziehen. Sie möchten in eine andere Stadt umziehen. Umziehen? Sie möchten in eine andere Stadt umziehen. Just to point out so that we note these things while we read also. Umziehen, what did you say the meaning was? To move from one place to another, from one city to another, to move residence. So, that is why it is in eine andere Stadt. The in is with an accusative form. Die Stadt in eine andere Stadt. Okay? Sie möchten in eine andere Stadt umziehen. That is because of the fact that umziehen means to shift house, which is a movement. That's why the in is there with the accusative. Okay. So, I mean, you all know that, but this is the way it appears in running texts. Okay. Sie möchten in eine andere Stadt umziehen. Was machen Sie alles? Was machen Sie alles? Sammeln Sie zu zweit und vergleichen Sie dann im Kurs. Sammeln Sie zu zweit, also was machen Sie alles, wenn Sie in eine andere Stadt umziehen wollen? Sich einziehen, what is einziehen? Einziehen. Ansehen is to look at. Einziehen. What is umziehen? To shift. So, umziehen. Einziehen, move in. Ausziehen, to move out. Yeah. So, you have these three. Umziehen is to move from one house to another. Einziehen to move in and ausziehen to move out. Everything
all these, not einziehen though, but umziehen, ausziehen and anziehen. Anziehen, if we use with sich, then it becomes the clothing, about the clothing. Sich anziehen, to put on clothes, sich umziehen, to change clothes, and sich ausziehen, to take off clothes. Okay, so sich with all these verbs means it has to do with clothes. Without the sich, it means it is moving from one place to other, or moving in or moving out. Okay. Einziehen, sich verabschieden, to say goodbye. Sich verabschieden means to say goodbye. Have you found that this thing in the book? Page 100. Yeah. Sich verabschieden, Umzugswagen bestellen. Umzugswagen bestellen. Sie möchten umziehen. Sie stellen alle ihre Sachen in einen Umzugwagen. A truck. Umzugwagen is a relocation truck. Umzugswagen. Bestellen. To order. To book. Sachen packen ist klar. Sachen packen. Sich anmelden. Und sich abmelden. Sich anmelden, sich abmelden. Sich. Is it to pack and unpack? No, that is Sachen packen. And Sachen packen also you can have Sachen einpacken and Sachen auspacken. Auspacken would be to, but anmelden, abmelden. We had anmeldeamt earlier. What is anmelden? Yes, melden means to what is anmelden? To log in. To log in also is anmelden. So what are you doing? Logging in? Signing in? Check in? What? Are you going to a hotel? No. Anmelden, abmelden. The first step when you go somewhere. That's on your t-shirt, the first step, yeah. To register oneself. Yeah, to register oneself in a new city. And abmelden? To register. To deregister. Deregister. To deregister. Abmelden is to deregister, anmelden is to register. Sich. Sich anmelden, sich abmelden. So what are the things required when you are shifting? Basically, that's the entire vocabulary over here. Ein Fest für die Nachbarn machen. Das ist klar. Ein Fest für die Nachbarn. What would you call it if it's a farewell party? Then Fest. Ein Fest. Yeah, farewell party. Abschiedsfest. Sehr gut. Abschiedsfest. Ein Abschiedsfest. Verabschieden is to say goodbye. Der Abschied. Der Abschied is taking leave. Der Abschied. Der Abschied is, I'm just putting as goodbye, okay? But it's basically to take leave. Abschied. You can Abschied nehmen plus von. Abschied nehmen plus von. So to take leave of. Abschied nehmen von. To take leave of. Actually, it's almost the same as in English. Take, nehmen, leave, Abschied of, von. Okay. How would you, Anand Krishna, then how would you say, I take leave of my friends? Ich nehme for Abschied. Abschied. One second. Let's finish sentence. Abschied. Von meinen. meinen My friends. Plural.
Plural. Meinen. Dativ plural. Meinem. Von Meinen. Meinen or meinen? meinen Freund. Then. Freundin. Ich nehme Abschied von meinen Freunden. Okay. No, Abschied doesn't mean take leave. Abschied is a noun. It's a capital. See? Abschied nehmen means take leave. The nehmen is to take. Abschied nehmen, take leave. Okay. Or the other verb we have with sich. Sich verabschieden. Sich verabschieden is also to say goodbye. And that also is with von. Okay, Abschied nehmen von bedeutet auch sich verabschieden, again plus von. So that also will be dative because of von. So you're taking leave of somebody, you're saying bye to somebody, always ich verabschiede mich von meinen Freunden or ich nehme Abschied von meinen Freunden. Okay. Any other things that you think you can think of if you wanted to move from one city to another? Any other things you need to do? You need to pack, which is there. Then you need to have a party, which is also there. Then you need to have packers and movers, they're also there. Umzugswagen has been bestellt. Anything else you need to do? To rent a house. To rent a house? I hope you already rented a house before you decide to move. Otherwise, you have to, ich wohne in dem Umzugswagen. Have a new construction you have to use. Sorry? To sell your old house. Yeah, suppose it's not yours, then actually that would be fun to sell it, no? I mean, it's huh? I don't know. We can. There used to be a film in the 90s. There was a film that came out in the late 90s, I think. Probably you were not born then. But have you heard of a film called Bunty or Bubbly? Oh, yes. How many of you have seen it? I don't remember it. Yeah, what Kiran said actually reminded me immediately of Bunty or Bubbly, because in Bunty or Bubbly, it is basically Rani Mukherjee and Abhishek Bachchan, and they are running away from home, and they are basically trying to just small time frauds, petty frauds who are going to make some money. So once they catch one guy, and they really make a bakra out of him, and they actually manage to sell him the Taj Mahal. For some 1,50,000 rupees or something like that, and they collect the money and they vamoose from there, and that is quite a hilarious. I mean, it's completely absurd. I mean, it's not happening kind of scene, but it's there. I mean, it happens that they actually manage to sell him the Taj Mahal. Okay, so especially if the house is not yours, then selling it is a lot of fun, I guess. Not sell the house, lock the house. Once you've taken all your things, you can leave the house open. It doesn't matter. But point is, can you think of anything else? If you can't, it's okay. It doesn't have to be. I mean, it's not an examination. Otherwise, we'll go on to next text. Dann lesen Sie die Mails von Melanie und Vera. Dann lesen wir die Mails von Melanie und Vera. Nummer 7b. Welche Sachen aus 7a haben Sie gemacht? Welche Probleme hatten Sie? Ja? Die Frage ist, there are things given in 7a. Which things have they done? Going by these letters, by these emails. And what problems did they have? Von Melanie Widmer at schweiz.ch an Vera Richter at gtx.de. Hallo Vera, viele Grüße aus Heidelberg. Ich finde es toll, dass wir für ein Semester Zimmer tauschen. Ich fühle mich sehr wohl in deiner Wohnung. Und ich verspreche dir, dass ich auf deine Sachen gut aufpasse. Als ich noch in Fribourg war, habe ich den Umzug gut vorbereitet. Sachen packen, mich überall verabschieden, meinen Job als Kellnerin
kündigen, Job kündigen. Und dann bin ich in dein Zimmer in Heidelberg eingezogen. Und dann bin ich in dein Zimmer in Heidelberg eingezogen. Als ich mich hier an der Uni anmelden wollte, hat mir ein Zeugnis gefehlt. Hat mir ein Zertifikat gefehlt. Ein Zeugnis ist ein Zertifikat. Zertifikat? Ja, ein Zeugnis ist ein Zertifikat mit almost the same spelling as in English for certificate, but with a Z and with a K and no E at the end. Okay, Zertifikat. Als ich mich hier an der Uni anmelden wollte, hat mir ein Zeugnis gefehlt. Gefehlt? Fehlen? I've done this. To be missing. To miss. To not have. Fehlen. I was missing a certificate as I wanted to register myself at the university. Zum Glück konnte es meine Mutter faxen und jetzt bin ich offiziell Studentin in Heidelberg. Heute Abend hatten wir das erste WG-Essen. Heute Abend hatten wir das erste WG-Essen. WG-Essen. WG ist eine WG ist Wohngemeinschaft. WG. No, Wohn ist klar. Wohn. Gemeinschaft ist eine Community. Gemeinschaft ist eine Community. So, 4 people, 5 people sharing a flat sharing. In German is called WG. So, if you are sharing a flat with 4 or 5 people, then these 4 or 5 people together are called a WG. Is that okay? Das ist eine Wohngemeinschaft. That's a live-in community. Okay, that's eine Wohngemeinschaft. WG. And WG Essen would be that we all eat together. Yeah, all of us eat together in the WG. Heute Abend hatten wir das erste WG-Essen. Endlich, denn bisher haben wir uns kaum gesehen. Immer wenn ich zu Hause war, waren Lena und Noah weg. Es war echt ein netter Abend. Wir haben uns lange unterhalten. Wie läuft es denn bei dir? Hast du noch Fragen? Liebe Grüße, Melli. LG. That was there in the earlier lesson. LG would stand for Liebe Grüße. Ja, also, was hat Melanie gemacht? Melanie ist umgezogen. Ja? Ist klar? Melanie ist umgezogen. Melanie has shifted house. Wohin? Nach Heidelberg. Nach Heidelberg. Now she's come to Heidelberg. Melanie ist nach Heidelberg umgezogen. Melanie ist nach Heidelberg umgezogen. Ja? And where was she before this? Fribourg. Yeah, Fribourg. Yeah, what all did she do? Was alles hat Melanie gemacht? Ist sie schon in die neue Wohnung eingezogen? Einziehen. Ist sie schon in die neue Wohnung eingezogen? Ja, also einziehen hat sie gemacht. Hat sie sich von ihren Freunden verabschiedet? Wo steht das? Mich überall verabschieden, ja, okay. Das hat sie gemacht. Umzugswagen bestellen. Umzug vorbereitet, aber Umzugswagen bestellt? Hat sie einen Umzugswagen bestellt? Do we know that? So how do we say we don't know? Wir.
Wir wissen das nicht. Wir wissen das nicht. Wie sie umzieht. Mit dem Umzugswagen oder mit der Bahn. Mit der Bahn? Train. Oder mit dem Auto. Das wissen wir nicht. Ja, das wissen wir nicht. Sachen packen? Ja. Sich anmelden? In Heidelberg sich anmelden? Ja. Bei der Uni anmelden? Abmelden? Abmelden? Wir wissen nicht, aber was hat sie mit ihrem Job gemacht? Sie hatte einen Job als Kellnerin. She had a job. Wo steht das? Wo ist das Mikrofon? Ja, Swaminathan. Was hat sie mit ihrem Job gemacht? You can just identify the sentence. Sie hat ihren Job als Kellnerin Gekündigt. Sie hat, no? gekündigt. Gekündigt, ja. Job kündigen? Yeah, to resign. To resign, to put in your papers is kündigen. And normally it is used in the sense of job, kündigen. So in a sense, she also did an Abmeldung, no? I mean, she deregistered herself from a job, let's say. So, sie hat ihren Job gekündigt. Do you understand the sentence? Ja, okay. Ein Fest für die Nachbarn machen? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Also, sie hat schon ein WG-Essen gemacht, aber das WG-Essen, what is WG? Is not Nachbarn actually. WG is your Mitbewohner. Mitbewohner. Okay. Mitbewohner. The same, your flatmates. Your flatmates are your Mitbewohner. Ein Wort. Mitbewohner. Ja, dann antwortet Vera auf Melanies E-Mail. Hi Melli. Freut mich, dass es dir gut geht. Mir gefällt es hier in Fribourg auch sehr gut. Es ist ja alles etwas kleiner als in Heidelberg. Als ich das erste Mal im Zentrum war, habe ich mich trotzdem verirrt. Aber jetzt kenne ich mich schon gut aus. Und wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich die anderen Studenten. Ich hatte ziemlich viel Stress beim Packen in Heidelberg, weil ich nur einen Tag Zeit hatte. Morgen muss ich mich noch offiziell in Fribourg anmelden. Ich bin schon gespannt, ob ich das auf Französisch oder auf Deutsch machen kann. Wenn ich in Heidelberg Französisch gesprochen habe, konnte ich das nicht gut, aber jetzt geht es schon viel besser. Und bald bin ich sicher perfekt. Also, bonne chance. Vera. Okay. Melli. Vera, was hat Vera alles gemacht? Mir gefällt es hier in Fribourg auch sehr gut. Ist klar? I like it here in Fribourg. Es ist ja alles etwas kleiner als in Heidelberg. What does that mean? Everything is smaller than Heidelberg. Aber, als ich das erste Mal im Zentrum war, habe ich mich trotzdem verirrt. Trotzdem? So nevertheless, what happened? Everything is smaller than in Heidelberg. Nevertheless? No, verirrt. Sich verirren is to get lost. Not in the sense, not to tell someone get lost, but to yourself actually lose your way. Okay. Sich verirren. So lose your way. Zentrum. Zentrum? Center. City Center. Zentrum. Habe ich mich trotzdem verirrt.
despite the fact that everything is smaller than in Heidelberg, in spite of that, when I went to the center for the first time, als ich zum ersten Mal im Zentrum war, habe ich mich verirrt. I lost my way. Okay, habe ich mich verirrt. So, if you want to identify problems, then this is the problem that Vera had. What was the problem that Melly had? Welches Problem hatte Melanie? Zeugnis gefehlt. Lesen Sie den Satz mit dem Mikrofon. Wo ist das Mikrofon? Ja, aber geben Sie das weiter an Arpan dann. Welches Problem hatte Melanie? Just to identify the sentence where she had a problem. Sie hat erste Mal in Zentrum. No, that is Vera. Earlier, Melanie. So the problem we identified with Vera was that she got lost in the city first time she went. But Melanie also had some problems, and one of the problems was something about the Zeugnis, the sixth line of the letter. Ja, sie hat hier an der Uni No, anmelden. just read the sentence. Als ich mich hier an der Uni anmelden wollte, Ja, hat mir ein Zeugnis gefehlt. hat mir ein Zeugnis gefehlt. Ja, also Melanie hatte das Problem. Melanie hatte ihr Zeugnis zu Hause, what? Forgotten? No, that is too lost. Vergessen. Melanie hatte ihr Zeugnis zu Hause vergessen. Ja, das war das Problem. Is it clear? Melanie hatte ein Zeugnis vergessen. Okay. Ja, dann lesen Sie die E-Mails noch einmal und verbinden Sie. Als Melly noch in Fribourg war, hat sie den Umzug vorbereitet. Ist klar? Als Melanie noch in Fribourg war, hat sie den Umzug vorbereitet. Vorbereitet? Vorbereiten? To prepare. Melly hat ein Zeugnis gefehlt. Ja, Annika. Melly hat ein Zeugnis gefehlt, deshalb musste es ihrer Mutter faxen. Noch einmal. Deshalb No, Melly. Melly hat ein Zeugnis Hat. ein Zeugnis gefehlt. Deshalb musste es ihrer Mutter faxen. Ihre Mutter. Ihre Mutter faxen. Faxen. Yeah, all the A's are A's in German. Okay. Ja. Melly hat ein Zeugnis gefehlt, deshalb musste es ihre Mutter faxen. Ja, wo war Adityan? Zurück, Adityan. Melly hat Lena und Noah kaum gesehen. Melly hat Lena und Noah kaum gesehen, weil alle viel unterwegs waren. Weil alle viel unterwegs waren. Melly hat Mitbewohner in der WG, in der Wohngemeinschaft. WG, in the Flatmates. Melly hat Mitbewohner, Noah und Lena, aber sie hat Noah und Lena kaum gesehen. Kaum. Important word. Kaum. Hardly at all. Kaum gesehen. Weil alle viel unterwegs waren. Unterwegs? They were always traveling. They was going always on the way. Ja, no fear. Wenn Vera Fragen hat, helfen ihr die Mitstudenten. Noch einmal? Wenn Vera Fragen hat, helfen ihr die Mitstudenten. Ja, wenn Vera Fragen hat, helfen ihr die Mitstudenten. Okay, die Mitstudenten. See how the word mit is being used. Mitbewohner, Mitstudenten, and so on and so forth. Okay, so
those who are doing something with you together, you can usually make a word with mit. It's like Hindi's sehpati. Yeah, yeah. Sahayatri, Sahapati, Sahayogi, Sahavasi, Sahanivasi. Yeah, you can actually make the same way as you use Saha in Hindi, you can use mit. So Mitbewohner, Mitstudenten, Mitarbeiter. Mitarbeiter are your colleagues, Mitarbeiter, etc. Okay. Ja, Yatila. Als Vera das erste Mal in der Stadt war, Hat sie den Rückweg nicht gefunden. ja, noch einmal den Satz bitte. Als Vera das erste Mal in der Stadt war, Stadt war, hat sie den Rückweg nicht gefunden. Gut. Hat sie den Rückweg nicht gefunden? Ist klar? Hat sie den Rückweg nicht gefunden? Ja, Malvika. Wenn Vera Französisch sprechen musste, Hat sie oft Problem. hatte sie. Hatte sie. Ja, noch einmal. Wenn Vera Französisch Noch einmal. When Vera Französisch, is that right? Ja? Sprechen musste, hatte sie oft Probleme. Ja. Wenn Vera Französisch sprechen musste, hatte sie oft Probleme. Ja, ganz schnell. We're almost done with this lesson now. Yeah, so as we can see, there are sentences that are being, we did what, 6 sentences. Amit, you can read any sentence you want to read from among the 6, so that your voice is also ungemeldet here. Wenn Vera Französisch sprechen musste, There is a musste. Musste. To the German ear, there is a clear difference between musste and müsste. With umlaut, because those are 2 different words. Okay. So, yeah. Wenn Vera Französisch sprechen musste, hatte sie oft Probleme. Problem. Hatte sie oft Probleme. Yeah. Okay. So, we have 6 sentences, and we have the first sentence with als, then we have the 4th sentence with when, we have the 5th sentence with als, and the 6th sentence with when. Can we just quickly translate these sentences? This is not a surprise test, by the way. Okay. Who can start with als Melli noch in Fribourg war? I just want a translation of that. Just put up your hand and take the mic. When Melly was in Fribourg, she was still in Fribourg. She had prepared for the shifting. Yeah, she had prepared for the shifting. So what is your conjunction you're using? In the beginning, what was the conjunction? So Melanie had prepared for the shifting when she was still in Fribourg. Okay. When we're using. Okay. Yeah. Then the next sentence we want to do is number 4. Yeah. No. You put up your hand. Whoever gets the sentence. Yeah, Hanusha. Als Vera das erste Mal in der Stadt war, hat... No, 4. Wenn Vera Fragen hat, Don't say Vera. Oh. Vera. Okay. Yeah. Vera Fragen hat, helfen ihre die Mitstudentin. Yeah. When Vera was when Vera had some question. Yes, when Vera has some questions. It's present tense. When Vera has some questions. When Vera has questions, his colleague help. Her friends, students, like students. Her fellow student. Her, right? Classmates. Her. Her. Yeah, her classmates helped. Her classmates or her friends or fellow students. Help her. So what is the conjunction you're using? When. You use when. Okay. Next one is 5. Als Vera das erste Mal in der Stadt war, hat sie den Rückweg nicht gefunden. Yeah. When Vera was in the city for the Speak to the mic. Okay. When Vera was in the city for the first time, she couldn't find her way back. Yeah, when Vera was
Conjunction is? Als. No, English. Oh, when. When, yeah. So Vera couldn't find her way back when she was in the city center for the first time. She was in it for the first time. Okay. And the last one, wenn Vera Französisch sprechen musste. Wenn Vera Französisch sprechen musste, hat sie oft Probleme. Hatte sie. Hatte sie oft Probleme. Yeah. When Vera speaks, when Vera should speak in No, not should. must. Must is present. What is the past tense of Had must in to. English? Had to. Had to. Yeah. When Vera had to speak in French, Yeah. she often had problems. She often had problems. Tense is what? Past tense. Past. And conjunction is what? When. 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 So, in all the 4 sentences that we've read, the English conjunction is what? When. German is alternating between als and when. When is it als? When is it when? Yeah, okay, that's also fine. But take the mic, please. Yeah. One is this als and one is this when in English. So when they're talking about a particular event that happened in the past, they Yeah. refer to it with als. Yeah. Well, when it's a habitual event, which was referred to in the past, I mean, like I used to do that, or when I used to do that, in such a context, when is used. When. Yeah. So, very quickly, Nebensätze mit als. Einmaliges Ereignis, einmalig. One time happening, Ereignis, in der Vergangenheit, in the past. One time in the past, the conjunction is als. Okay. This is the table. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ist klar? We have done these words. Vergangenheit, past. Gegenwart, present. Zukunft, future. Einmalige Handlung, wiederholte Handlung. Is clear? Wiederholt, repeated. Yeah? Many times. So only one time occurrence in the past, use als. For everything else, use when. Okay, that's the only thing that you have to learn about als and when. Zum Beispiel Hauptsatz und Nebensatz. Vera freut sich, wenn Melli sie besucht. Yeah? Vera freut sich, wenn Melli sie, it's here on the screen. Vera freut sich, wenn Melli sie besucht. So it's a very general statement. Vera is happy whenever Melli visits her. It's clear? It's present tense. It's a normal when. Or immer when, always when. Melli is at home or was at home. Melli war noch in Fribourg, als sie den Umzug vorbereitet hat. When she prepared for the shift, it's a one-time occurrence. She was still in Freiburg. Okay, als. Als ich 14 Jahre alt war, bin ich nach Berlin gefahren. Okay, so I was 14 only once, and at that time, I can actually say, als ich 17 Jahre alt war, bin ich nach Berlin gefahren. Ja, als ich 17 Jahre alt war, bin ich nach Berlin gefahren. Das war 18 Jahre alt war. Ja. Nebensätze mit als. Anyway, I think you have understood it. Let's not. With that, we are done with lesson 9. Lesson 9, 11, 12, 13 are basically texts for vocabulary about pets, about activities around pets. Okay, so please go through that.